سلام بچه ها، من برگشتم با یک سری ویدیو جدید راجع به مهمترین نکات گرامری امتحان اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس. Now let's get started. What is the difference between say and tell? چه تفاوتی بین say و tell وجود داره؟ در واقع تفاوت معنایی توی این دوتا کلمه وجود نداره، ولی باید مطمئن باشین که اون دوتا رو به صورت مناسب و در واقع درست توی جمله استفاده میکنین. Let's check two different sentences. One of them is incorrect. She never says hello to me. She never says hello to me. Now compare this sentence with this one. حالا با این جمله مقایسش کنین. She never says me hello. There is something wrong here. اگر بخواین فعل say رو با مفعول استفاده کنین، حتما باید با to باشه. Say to me, say to her, say to them. But the story is completely different for tell. برای tell این قضیه متفاوته. اگر بخواین tell رو استفاده کنین، حتما باید اون رو با مفعول استفاده کنین. Tell me, tell you, tell her, and tell them. For example, I'll tell you everything. I'll tell you everything. پس نکتهش چی بود؟ Say به صورت تنها قابل استفاده است. He said hello. ولی اگر بخواد با مفعول استفاده بشه، باید حتما to رو قرار بدین. He said to me. ولی برای tell این قضیه متفاوته. He told me. He told me a lie. Now it's your turn. Make two good sentences using say and tell and put them in the comments.